त्योहार मेला तियां दा 2022 मशहूर गायिका मिस पूजा दे नाल ऐतवार 31 जुलाई 2022 सवेरे 11 बजे तो शाम 6 बजे तक फॉक्स थिएटर कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है, जिस विच 12 साल तो घट बच्चे दी एंट्री फ्री होगी। इस दिन मीडिया पार्टनर हन चढ़दीकला टाइम टीवी। इस मेले का आनंद माणन दे वास्ते अज ही बुकिंग दे वास्ते संपर्क करो। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Chardikla Time TV, North America. सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरां दा आगाज़ करांगे पर एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे ते कर्मचारी ते चाकू नाल कीता हमला, पुलिस ने शक्की नूं लिया हिरासत विच। श्रीलंका नूं अज मिलेगा नवां राष्ट्रपति, श्रीलंका दी राष्ट्रपति चोण त्रिकोणी मुकाबला होण दी उम्मीद। न्यूजीलैंड विच कोरोना का कहर जारी, 10,000 तो वध मामले आए सामने, 32 मौतां दर्ज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैडफोर्ड ओंटारियो विच अहमदिया मुस्लिम जमात के 44वें सालाना सम्मेलन विच कीती शिरकत। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया विच हड़ ने मचाई भारी तबाही, मंत्री बिल ब्लेयर ने एमरजेंसी का कीता ऐलान, मौसमी तब्दीलियां नाल नजीठण लई भाईचारे नूं मजबूत रखण दी किहा लोड़। सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते मंगलवार नूं एक कर्मचारी नूं चाकू मार के उसनूं मार दिता गया। इस मामले विच एक शक्की नूं हिरासत विच लिया गया है, पुलिस ने जानकारी दी है। सैन फ्रांसिस्को के दखण विच हवाई अड्डे ते एक महीने विच यह तीजी सुरक्षा घटना सी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग ने एक बयान विच कहा है कि व्यक्ति जिसकी पछाण नहीं हो पाई है उससे टर्मिनल 3 के बैगस क्लेम खेतर विच हमला किया गया सी अते गैर जानलेवा सट्टां दे इलाज लई हस्पताल लिजाया गया सी, जिथे उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने हमले के संबंध में एक शक्की व्यक्ति नूं हिरासत विच लिया है। दस दईए कि शनिवार नूं भी ऑकलैंड के एक व्यक्ति नूं कथित तौर पर एक झूठे बम की धमकी की रिपोर्ट करने के दोष विच गिरफ्तार किया गया सी, जिस नाल सैकड़े लोगों नूं हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल तो बाहर कढ़िया गया सी। श्रीलंका विच नवे राष्ट्रपति की चोण हो जा रही है, राष्ट्रपति चोण त्रिकोणी मुकाबला होने की उम्मीद है। संसद मैंबर ने मंगलवार नूं कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा समेत 3 लोगों के नाम उम्मीदवारों के तौर पर प्रस्तावित किए हैं। श्रीलंका के साबका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी नियुक्त करने लई बुधवार नूं चोणां होणीआं ने। नवा राष्ट्रपति साबका राष्ट्रपति राजपक्षे के बाकी बचे कार्यकाल लई नवंबर 2024 तक सेवा करेगा। न्यूजीलैंड विच कोविड महामारी का कहर जारी है। न्यूजीलैंड विच कोविड के 10,320 नवे मामले सामने आए ने ते महामारी नाल 34 होर मौतां दर्ज होईआं ने। सेहत मंत्रालय ने बुधवार नूं इसकी जानकारी दी है। हाल ही विच 396 कोविड मामलों की विदेश यात्रा की है। वर्तमान विच 744 कोविड मरीजों का हस्पतालों विच इलाज किया जा रहा है, जिस विच 17 इंटेंसिव केयर यूनिटां जां उच्च निर्भरता यूनिटां भी शामिल है। 2020 के शुरू में देश में महामारी के आने तो बाद न्यूजीलैंड विच कोविड के 1,519,314 पुष्टि किए केस सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से यूएस विखे प्रिंस हैरी वालों टिप्पणियां की गई ने। हैरी ने दुनिया भर के लोगों को नेल्सन मंडेला की मिसाल की पालना करने कार्रवाई करने की अपील की है, क्योंकि दुनिया को कोविड महामारी तो लैके यूक्रेन विच जंग और जलवायु तब्दीली तक के खतरियां का सामना करना पै रहा है। Those of us not fortunate enough to know Mandela well have come to understand the man through his legacy.
the letters he wrote alone in his prison cell, the speeches he delivered to his people, and those incredible shirts that he sported. We've also come to know him through the photographs of a person who, even when confronting unimaginable cruelty and injustice, almost always had a smile on his face. For me, there's one photo in particular that stands out. On my wall and in my heart every day is an image of my mother and Mandela meeting in Cape Town in 1997. The photo was presented to me by the late Archbishop Desmond Tutu, whose friendship and inspiration were their own treasured gift. My wife and I had the honor of introducing our 4-month-old son to him back in 2019. But when I first looked at the photo, straight away what jumped out was the joy on my mother's face, the playfulness, cheekiness even, the pure delight to be in communion with another soul so committed to serving humanity. And then I looked at Mandela. Here was a man with the weight of the world on his shoulders, asked to heal his country from the wreckage of its past and transform it for the future. A man who had endured the very worst of humanity, vicious racism and state-sponsored brutality. A man who had lost 27 years with his children and family that he would never get back. 27 years. Yet in that photo and so many others, he is still beaming, still able to see the goodness in humanity, still buoyant with a beautiful spirit that lifted everyone around him. Not because he was blind to the ugliness, the injustices of the world, no. He saw them clearly. He had lived them, but because he knew we could overcome them. In our own time, a time of global uncertainty and division, when it's all too easy to look around and feel anger or despair, I've been inspired to go back to Mandela's writings for insight into how this could be, how he could experience so much darkness and always manage to find the light. There I found a few lines that stopped me in my tracks. In a letter from prison, he wrote, "I feel my heart pumping hope steadily to every part of my body, warming my blood and pepping up my spirits. I am convinced that floods of personal disaster can never drown a determined revolutionary. To a freedom fighter, hope is what a lifebelt is to a swimmer, a guarantee that one will keep afloat and free from danger." ਨੌਰਨਲ ਨੀਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦ ਵਾਇਸ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਦੀ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨੌਰਨਲ ਨੀਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾਸ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਡਾਇਨਲ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਨੇਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਲ ਅਮਰੀਕਾਸ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੌਸ ਨਾਮਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। And of course, Genevieve, that we've decided to put my name in again for Mayor of Brampton, and I love serving the city of Brampton. This is truly an incredible place to live. It really is a mosaic of the world, and you get to meet people from every culture, every background, and it has been the greatest privilege to serve the city over the last 4 years, and I'm looking forward
to the next 4 years. We've done we've done a lot of great work together at City Hall. We landed the long overdue new hospital. It's $1 billion investment in our city that was desperately needed through our advocacy. A new med school for the community that we're elated about. A new transit facility. We'll be the first big city in Canada with a fully electrified transit fleet. We've got the cybersecurity campus, major new economic development projects. You look at MDA, where we're going to have literally 800 rocket science jobs. It's an exciting time to be in Brampton. I'm looking forward to throwing my heart into making sure that Brampton can be even stronger in the years to come. And I want to thank all those who encouraged me, sent me notes over the last few days saying, make sure you put your name in again, and I promised we would make a decision, and we have, and I'm excited to serve. And I would just note, obviously, there's a lot of issues that I care about on a national level, Bill 21 being one of them, where I spoke out and our council spoke out, that no one should ever lose their job in this country because of their faith. And for me, that's a Canadian value, and I will continue to speak loudly for values I believe in, and religious freedom is one of those. And it's particularly important to Brampton because we are the very definition of multiculturalism in this city, and we live in harmony, and we love each other and our neighbors. And when I see that diminished, I will never hesitate to speak out. But my entire focus in the years ahead is going to make sure that we have Brampton in a strong position, that we continue to make sure our city gets our fair share, that we're able to get good paying jobs in our community. This council was able to freeze taxes for the first time in 19 years. And for me, being tax competitive is very important. It's going to continue to be a priority. I'd also say, I hear from residents that challenges around public safety are very important. We've seen real growth in auto thefts, and I'm going to do whatever I can to support the Peel Police to make sure they have the tools to keep our community safe. I'm excited for the challenges that lie ahead, grateful for the support in the city. I've been going to events recently, and everywhere I went, people were encouraging me to put my name forward. And I want to say to the residents, whether it's at the farmers market, a kabaddi tournament, whether it was during Eid, the feedback you gave me meant a lot to my family and to myself, and it's because of the residents of Brampton. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਜਲਸਾ ਜੋ 15 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। The Ahmadi community is an important part of helping us build a strong, diverse Canada. I know so many of you are community-minded and have therefore been there for each other and for your fellow Canadians throughout these difficult past 2 years. You all know well that what you do as an individual matters and serves the well-being of the entire community and indeed the entire country. In Calgary, Ahmadiyya Youth launched the Neighborhood Helper campaign and delivered groceries and prescriptions to those throughout the city. Many of you were on the front lines as healthcare workers and essential workers. So many of you were involved in community organizations and community leadership to help Canadians be there for Canadians alongside you through this pandemic. And of course, so many of you got your vaccine and your booster shots to protect yourself and others, because that's how we could get through this pandemic as we have. As Canadians, it was also a very difficult time. And on top of that, we've seen a rise, an unfortunate rise in hatred and intolerance, particularly of Islamophobia these past few years. See, when families are afraid to go out for a walk in the evening in their neighborhood, or mosques are getting vandalized,
That's unacceptable. An attack on a Muslim Canadian is an attack on all Canadians. And intolerance and hatred undermines everything that we have built in this country, and mostly everything that we continue to build. So we have to continually step up and do more as a country. Canada is a place of openness and respect, and we need to keep it that way. Hatred and intimidation should have no place here. Everyone needs to be free to pray how they want and be who they want. The promise of Canada is a promise of respect, of hope, and of freedom. And that's what we gather here for, and that's what you dedicate your lives to. C'est important que les dirigeants et les gouvernements continuent d'agir pour protéger les droits fondamentaux de tous les Canadiens. Our responsibilities as community members, as community leaders, as political leaders, is always to be there to build a better society, a better world in which respect for each other, openness to each other, and partnership in building a better future is what drives us. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And that's why we are here this afternoon. And today I'm very pleased to announce that our government, the federal government of Canada, is providing over $870 million in advance payments to the government of British Columbia through the Disaster Financial Assistance Arrangement to support the flood, landslide, and storm recovery and rebuilding efforts that are taking place right across this province. This money is in addition to the $270 million that we provided to the province last month in support of the 2021 wildfire recovery efforts. That we are gathered today on the unceded territory of the Coast Salish peoples, including the territories of the Musqueam, the Squamish, and the Tsleil-Waututh nations. I'd also like to take a moment to acknowledge the people of Lytton First Nation and the village of Lytton and their surrounding communities, as well as those of Matthias Kulum Cree Nation in northern Manitoba, who are currently grappling with devastating impact of wildfires. And I'd like to also thank the firefighters, the first responders, and all emergency management officials for their excellent work. Our thoughts are with you during this incredibly difficult time, and we are grateful for your work. 2021 was an incredibly challenging year for British Columbians, and from the extreme heat wave and wildfires that tore through the village of Lytton and surrounding communities to the flooding and landslides that we saw last November, in their immediate aftermath, Prime Minister Trudeau and Premier Horgan formed a committee to enable us to work together to find solutions for the collective good of communities across the province. It was a committee intended to ensure that the silos that existed previously among governments and among the First Nations were overcome by improved communication, collaboration, and cooperation between the parties. And I can advise that the work of this committee has stood as a true testament to the power of working together from government to government and nation to nation. And throughout British Columbia and right across Canada, we have seen that floods, landslides, wildfires, and other extreme weather events are affecting the lives and livelihoods of thousands of Canadians. And with some regularity, we are seeing the devastation that far too many communities have had to endure as a result of the real and growing threat posed by climate change. The governments of British Columbia and Canada, working together with the First Nations Leadership Council, have been working to ensure that our responses to recent and future disasters are coordinated and effective, and that there is a concentrated focus on building greater resiliency for generations to come. For far too long, Indigenous people were seen as a vulnerable group when it came to disasters, when in fact their knowledge and lived experience can provide us with an opportunity as we look to better manage emergencies. They must be key partners and given the necessary resources to keep their citizens and their communities safe. And when we understand, respect, and leverage their traditional knowledge, which comes from people who have been managing land and mitigating disasters for millennia, I believe all Canadians will benefit and we will be stronger for our collaborative effort together.
I'd like to take this opportunity to thank Regional Chief Terry Teegee, Mr. Robert Phillips from the First Nations Summit, and Kupke Judy Wilson from the Union of British Columbia Indian Chiefs for their invaluable contributions to the success of this committee. And while we have short-term plans and long-term solutions to get done, let me also acknowledge that I have spoken with mayors and residents in impacted communities, and in these conversations, many of them have made it clear that what they need right now is funding so that they can return to their homes and get back to their lives. ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਸ ਏਜਲਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੈਂਗ ਵਿਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕਾਟ ਵੇਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਵਾਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਲਸ ਏਜਲਸ ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। We anticipate hundreds of motorcycle club members from across Canada to converge in our region at this time. While there's a focus of hosting activities in the Brooklyn location, we know Hells Angels members will be moving throughout the entire of their region in the hospitality venues. On behalf of Chief Rollauer and our members, I want to ensure the community that our service is well aware of the event and have a comprehensive operational plan in place. We know that most motorcycle enthusiasts and clubs simply use motorcycles for recreation and are law-abiding citizens. The Hells Angels do not fall into that group. The Hells Angels are an outlaw motorcycle club. They are 1%ers, the 1% of motorcycle riders who believe that they live outside of the law. They have provincial, national, and international networks, and their illegal activities include an array of crimes. They use their interest in motorcycles as a cover for these illegal activities. There was a lot of smoke, a lot of flames, due to the concerns that 401 was shut down for a very brief period of time, as well as the surrounding areas. Fire was on scene for a very long time. They were able to do a primary and secondary of the building. No one was located inside. On the weekends, on Sundays, nobody generally is in that building, so we didn't expect anyone to be inside. The main part that seemed to be on fire housed some of our vehicles, some of our K9 units, our ride truck, and some other vehicles that we had. My understanding is that all those vehicles were affected by the fire. It's an extensive damage to the building and to the vehicles inside. The fact is we don't have those vehicles anymore, and how quickly they can be replaced is something that's going to have to be looked at and discussed, and we'll have to see how to go from there. If they need them, we usually have very good support from other surrounding services, so I would imagine if we needed them that they would provide them to us. ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਮ ਆਇਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਇਸਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਥੋਲਮੀਓ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। Tonight, the new image of the suspect just out, a 20-year-old Jonathan Sapperman, who authorities say used a long gun and AR-15 style rifle, heading into a mall in Greenwood, Indiana on Sunday afternoon and walking straight to the bathroom with a backpack, where they believe he then began preparing. Authorities say Sapperman entered the mall about 4:54 p.m. Sunday with 2 rifles and a pistol and more than 100 rounds of ammunition, and was in that bathroom for an hour. And on his way out of the bathroom, that's when they say he begins. He comes out, the very first person that he sees walking into the restroom, he fires on, shoots, then turns the gun to the food court and starts firing into the food court. How quickly does that bystander hero step in? Within 2 minutes. The first shot was fired at, I believe, 5:55. I believe the suspect was neutralized at 5:57. As he was moving towards the suspect very tactically, he was motioning for people to exit behind him. I don't want to be among the mayors that has to share these statements, but sadly I am. I grieve
for these senseless killings. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਰਕੂਲਰਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ 1/4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This is the first COVID-19 vaccine authorized in Canada for this age group, which means that approximately 1.7 million children in Canada are now eligible to be vaccinated against COVID-19. Health Canada received Moderna's submission for children 6 months to 5 years of age on April 29th, and this submission built upon data from clinical trials in adults and older children, as well as the experience of administering hundreds of millions of doses worldwide. Health Canada authorized this vaccine as a 2-dose primary series administered 4 weeks apart. It's a smaller dose of 25 micrograms, which is half the dose authorized for children 6 to 11 years of age, and 1/4 of the dose authorized for people over the age of 12. The clinical trial showed that the immune response to Spikevax in children 6 months to 5 years of age was similar to that seen in people 18 to 25. And the clinical trials were conducted when Omicron was the predominant variant circulated in Canada and the United States. Efficacy estimates among participants 6 months to 5 years of age are similar to those in adults during the Omicron wave. As with all clinical trials, the children in the study were followed closely for any reports of side effects. And the vaccine was well tolerated, with no unexpected safety issues identified. The most frequently reported adverse reactions were irritability or crying, pain at the injection site, sleepiness, loss of appetite, and fatigue. The reactions were usually mild to moderate, resolving within a few days of vaccination, and no serious adverse reactions were reported. As with all authorized COVID-19 vaccines, Health Canada has issued terms and conditions to the manufacturer, requiring them to closely monitor any emerging safety issues, including any cases of myocarditis and pericarditis. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ 647 ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ, ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ DCA ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੋਧ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨ ਸੋਧ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ CASTA ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।